So we were discussing chapter 9, electric charge. We discussed the charges within an atom. We also discussed the charging material by friction. Today it's time to continue. We had our homework question number 1. We'll be checking that after discussing a few pages of this. So activity 1 is talking about an practical where they say investigate how insulators can become electrically charged by friction. Now this is quite interesting. Right? In general, আমরা charge বা chargeর movement যখন চিন্তা করি, one thing always comes in our mind is conductor. Because charge flow করার জন্য কি দরকার? Conductor প্রয়োজন. Otherwise, the charge wouldn't flow, right? Like আমরা তো copper wire কি use করি to let the electricity pass to our electric fan or bulb and AC and so on. এখানে তো আমরা প্লাস্টিকের ওয়্যার চিন্তা করতে পারি because plastic doesn't conduct electricity, rather it is an insulator instead. So copper is a conductor because of its property, which is, you can say that the resistivity, or in another word you can say that number of free electrons it has is very high. So due to that very high free electron density or very high number of free electron, copper is a good conductor of it. তাহলে যেটা ভালো কন্ডাক্টর এটাই তো চার্জড or not, তাই নাকি? But instead আমরা এখানে যেটাতে শিখব যে plastic or glass or clothes, these are even can be charged, and চার্জের যে ইউজ রয়েছে এটা আমরা এই চ্যাপ্টারের শেষে গিয়ে পড়ব যে চার্জ বা ইলেকট্রোস্ট্যাটিক চার্জ এদের ইউজ কি। সো আমরা শুরু করছি with the activity 1. আমরা একটু পড়ব, সাকিব একটু আমাকে হেল্প করবে. We can show how insulating material. Can you give your book here and follow the Wally's book? What's his book? Yes. We to follow করব। তুমি to খেয়াল করো। হ্যাঁ, এবার একটু পড়ো প্লিজ। We have to check they are not all then the creating is all of interest comparing all the people because of the quality charged from people who get that they're losing the traction. Now we are working on it. They're losing the traction. Now we are working on it and we stop together from then we future because they are become to able to that. If we bring experiment to market, there is our main concern is that is আচ্ছা, এখানে আপনার খুব ইন্টারেস্টিং একটা এক্সপ্লানেশন আছে টু এক্সপ্লেইন। আমরা এটাতে যাব, তার আগে আমরা একটু এক্সপ্লানেশনটা একটু পড়ে ফেলি। আপনারা জানেন এক্সপ্লানেশনটা একটু পড়েন। When the uncharged plastic rod from the uncharged rod from the action of the rod, there is now an unequal number of positive and negative charge. Rod has lost electrons and equal positive charge. Loss has been correct. So এটার এক্সপ্লানেশনটা কি, কেন ক্লোথটা এই রড দিয়ে অ্যাট্রাক্টেড হচ্ছে? It is because যে ক্লোথ যেটা দিয়ে আমরা এই রডটাকে রাব করলাম, রাব করার পর ইলেকট্রনটা কি করেছে, গ্লাস রড থেকে ক্লোথে মুভ করেছে, thereby the cloth becomes negatively charged. তাহলে কতগুলো ইলেকট্রন মুভ করছে ক্লোথে? let's say 10. কতগুলো ইলেকট্রন তাহলে এই গ্লাস রডটা বা প্লাস্টিক রডটা লুজ করেছে? it is exactly the 10. why it is exactly 10? because যতগুলো ইলেকট্রন মুভ করবে প্লাস্টিক রড থেকে ততগুলোই তো কোথায় গেইন করবে? ক্লোথে গেইন করবে। সো ক্লোথ ঠিক এক্স্যাক্টলি ততটুকু কি করেছে, অ্যামাউন্ট অফ আপনার ইলেকট্রনকে গেইন করেছে। thereby the positivity of the glass rod is going to be the same as the negativity of the piece of paper. এখানে আপনাদের একটা ইন্টারেস্টিং ফেনোমেনন আছে, এটা আমি যাব। তার আগে আমি যেটা করব আপনাদেরকে এই এক্সপেরিমেন্টটা একটু শো করব, এন্ড ফর দ্য রেকর্ড পারপাস আমি ক্যামেরাটা একটু অন করব। আপনারা একটু সামনে চলে আসেন, একটু দাঁড়িয়ে যান।
দাঁড়াইছেন? 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 দেখেন এখানে আমি কিছু কাগজের টুকরো টুকরো রেখেছি। এবার আমি যেটা করব, এই প্লাস্টিক পেনটাকে আমার মাথার সাথে ঘষাঘষি করব। শীতকাল, সো ইটস বুঝতে পারছেন আপ এন্ড ডাউন। তো আমার চুলে কি পরিমাণ ফ্রিকশনাস দেখা যায় যদি আমি মাথায় তেল ইউজ করি। সো হোপফুলি এটা আমাকে এক্সপেরিমেন্টে কিছুটা হেল্প করবে। I'm rubbing, I'm not showing. If it is gets charged, it should attract the piece of paper. Oh, attract করছে? You see one, পড়ে যাচ্ছে যদিও, another one. ও, চার্জ কমে গেছে, বাট দুটোকে আমরা দেখেছি যে তারা অ্যাট্রাক্টেড হয়েছিল, রাইট? মেবি আমার মাথায় তেল থাকার জন্য এটা হচ্ছে। আপনাদের কারো মাথায় তেল নাই এরকম কি আছে? আপনি তেল দেন নাই? আপনারা তো খুঁজতেছে, এদিকে আসেন। আমরা সাকিবের মাথাকে, আপনি এদিকে আসেন সাকিব, নগদে প্রমাণ করে দিয়ে আমরা এটা, হ্যাঁ ঠিক আছে। সাকিবের মাথা রাত করছি, কি আরাম লাগে? তেলটা বসে এরকম করলে আরাম লাগে। দেখি ও কি পরিমাণ চার্জ আছে। হ্যাঁ, দুইটা তিনটা মাশাআল্লাহ, এসি দুইটা তিনটা পেপার এখানে কি করছিল, হ্যাং করেছিল। এনিওয়ে, মেবি বিকজ অফ দি আমি অলরেডি আমার মাথায় এটা বুঝেছিলাম, এই জন্য হয়তো এটা এখানে বেস্ট রেজাল্ট দেখায় না। বাট আমরা যদি আমাদের কম্বার যেটা আছে, এটা যদি কমটাকে ইউজ করি বাসায় গিয়ে, এবং চিরুনিতে যদি তেল না থাকে বা মাথায় যদি তেল না থাকে, এই কন্ডিশনে যদি আমরা হেয়ার কম্বিং করি, করার পর যদি আমরা সেম এক্সপেরিমেন্টটা করি, অর্থাৎ পিচ অফ পেপারকে নিচে রেখে দিব, এবার আমরা এই ইয়াটাকে সামনে ধরবো, পেজের কাছে ধরবো, তখন দেখবো যে সে কি করতেছে, এই পিচ অফ পেপার গুলোকে অ্যাট্রাক্ট করতেছে। নাও, পেপার, ইজ দ্যাট আ কন্ডাক্টর? No. The hair comb, is that a conductor made of plastic? No. Well, why they are attracting? Because both of them has charge, and to be specific, both of them has opposite charge. Now, here is going to be a tricky part. আমি যেটা করব, আমার স্ক্রিন শেয়ারটাকে আরেকবার অফ করে দিব এবং আপনাদেরকে একটা ইন্টারেস্টিং কোশ্চেন করব। এই পার্টটা যদিও আপনাদের ও লেভেলের পার্সপেক্টিভ খুব একটা কাজে লাগবে না, but it is an interesting question to understand statistics. Again, it is not part of in your syllabus, but it is important to understand the whole statistics. এই জন্য আমি এটাকে ডিসকাস করতে চাই মনোযোগ দিয়ে। ধরেন আমরা এখানে এই পিচ অফ পেপার গুলোকে রেখেছিলাম, যেগুলো আমরা এখানে কেটেছিলাম ওগুলোকে আমরা এখানে রাখলাম। এরকম একটা স্কোয়ার শেপ প্লেটের। এবার আমরা কি করলাম, আমরা দুটো টাইপ অফ গ্লাস রড নিলাম, একটা প্লাস্টিক and another one is made of, let's say, glass. So এবার এই দুটোকে আমরা রাব করব। রাব করার পর আমরা দেখব যে যদি আমরা প্লাস্টিক রডটাকে, প্লাস্টিক রড এবং আরেকটা রড আমরা নিলাম এখানে, দেখছি ইটস দ্য গ্লাস। মনোযোগ দিবেন সবাই, এটা ফুল মনোযোগ না দিলে কিন্তু বুঝবেন। এই দুটো গ্লাসকে, গ্লাস রডকে পাশাপাশি যখন রাব করলাম, রাব করার পর লেটস সে আমরা এইটাকে এই পিচ অফ পেপারের কাছে নিয়ে আসি। সো আমরা কি জানি, চার্জ কখন অ্যাট্রাক্ট করবে, যদি তাদের মধ্যে কি থাকে, অপোজিট চার্জ থাকে, অর্থাৎ একটা পজিটিভ আর একটা নেগেটিভ। নাও লেটস সে এই দুটোর মধ্যে এইটা আমার পজিটিভলি চার্জ হয়েছে, thereby এটা কি চার্জ হবে, নেগেটিভলি চার্জ হবে। সো এটা কি হচ্ছে, নেগেটিভলি চার্জ। So one is positively charged, the other is negatively charged. মনোযোগ দেন, here is the tricky part. If you put the positive charge close to the piece of paper, what do you expect? Will it attract the piece of paper? It is uncharged. Will it attract the piece of paper? এই পেপার গুলো কি uncharged? আমরা যখন আমার মাথায় এই পেনটাকে রাব করেছিলাম, পেন বিকাম চার্জ। এটাকে যখন আমি এটার কাছে রেখেছিলাম, পিচ অফ পেপারকে সে কি করেছিল, অ্যাট্রাক্ট করেছিল। সো ডেফিনেটলি পজিটিভ চার্জে পিচ অফ পেপারকে কি করবে, অ্যাট্রাক্ট করবে। এখান থেকে একটা রং কনক্লুশন অনেক সময় আমরা ড্র করতে পারি। হোয়াট ইজ দি রং কনক্লুশন? রং কনক্লুশন ইজ, তারা বলতে চায় ইফ দি প্লাস্টিক রড ইজ পজিটিভলি চার্জ, hereby we conclude the paper is negatively charged. Paper is
negative. But that's not right. কিভাবে proof করবেন? Proof করার way হচ্ছে, if you put the negatively charged glass rod close to the paper, you see this is still attractive. If it is negatively charged, then definitely negative charged glass rod wouldn't attract the negatively charged piece of paper. It rather repel, right? But in reality, you will observe this negatively charged glass rod is attracting the piece of paper. The same experiment they did here, like rubbing the plastic rod with a cloth. You put the cloth close to the paper, you see they attract the paper. You put the plastic rod close to the paper, you see the plastic rod is attracting the piece of paper. Now, why is that? Or how is it? বলতে পারবেন? একটা বেলুন, যেমন আপনাদের এখানে এক্সাম্পলটা আসবে, এই এক্সাম্পলটা আপনাদের এখানে আছে। একটা চার্জ বেলুনকে আপনার লেটস আপনি একটা বেলুন নিলেন, নিয়ে আপনার ড্রাই হেয়ারে এটাকে রাব করলেন, রাব করার পর দেয়ালের কাছে রাখবেন, দেখবেন এটা দেয়ালে অ্যাটাচড হয়ে আছে। কেন? বেলুন is charged, okay fine, but how about the wall? It is not charged, it is absolutely uncharged because it is an insulator. Then how it attracts the balloon and how the balloon stick to the wall? You know it? What happens, you know? Would you like to know what happens? Yes, let's go for the discussion. What happened is, within the piece of paper, there are few number of free electron that can move, right? So what happens if you put the positive charge glass rod to a piece of paper? I mean, let's say this is what happened. প্লাস্টিক রডটা এরকম অবস্থা আছে, এটা হচ্ছে আপনাদের প্লাস্টিক রডটা, এবং এখানে আপনার পিচ অফ পেপারটা অ্যাটাচড অবস্থা আছে, অথবা আপনি এটাকে কাছাকাছি ধরেছেন একটা পিচ অফ পেপার, এটা হচ্ছে ওয়ান পিচ অফ পেপার। আমি এটাকে জুম করে দেখাচ্ছি। So this is what happens. So if it is positively charged, এটার চারদিকে কি আছে? পজিটিভ চার্জ আছে। পজিটিভ চার্জ থাকলে পিচ অফ পেপারের মধ্যে যে ফ্রি ইলেকট্রন গুলো রয়েছে, যেগুলো ফ্রি টু মুভ, এই সব ফ্রি ইলেকট্রন গুলো কোথায় যাবে? এই সব ফ্রি ইলেকট্রন গুলো মুভ করে এই পিচ অফ পেপারের এই এজগুলোতে এসে কনসেন্ট্রেট হবে। বাকি পার্টটা কি? ইলেকট্রন থাকবে না। এদিকে ইলেকট্রন মুভ করে ফ্রি ইলেকট্রন গুলো এই এজে চলে আসবে। কেন? Because of the attraction from the opposite charge, which is positively charged. Clear? তাহলে দেখেন, this segment of the paper is acting like it is a negatively charged paper. Do you understand? And that's how it's going to be attracted by the positive charge plastic rod. And এই ঘটনাটাকে বলা হচ্ছে charging through induction. অর্থাৎ we're inducing a charge here by putting a positive charge glass rod close to the neutral pitch of paper, which is not initially charged, but once it put the positive charge close to the uncharged paper, it is acting like as if it is negative charge. Now, what happens in the other case, in the other scenario? Other scenario যেটা হয়, এটা আমি একটু প্রপার চেষ্টা করছি। এটা ছিল আমাদের glass rod. You put the glass rod close to the sheet of paper, another piece of paper. What happens is, as the glass rod is negatively charged, the glass rod is negative charge গুলো তো সব জায়গায় রয়েছে, এখানে রয়েছে, এখানে রয়েছে, সব জায়গায় রয়েছে। এই নেগেটিভ চার্জ গুলো কি হবে? এই নেগেটিভ চার্জ গুলোর জন্য এইখানকার যে নেগেটিভ চার্জ গুলো রয়েছে, এগুলো কি হবে? রিপেলড হবে। রিপেল হয়ে এই সাইড থেকে নেগেটিভ চার্জ গুলো এদিকে চলে আসবে, এবং এই সাইডটা, right সাইডটা will act as positively charged. Why? It is because এখানকার ইলেকট্রন গুলো রিপেল হয়েছে। as usually কি হয়, ইলেকট্রন গুলো স্প্রেড থাকে সব জায়গায় ইকুয়ালি, এবং পজিটিভ চার্জ গুলো ইকুয়ালি স্প্রেডেড থাকে। Now once the electron moves from one end, this part acts as a positive charge paper. Thereby, now negative charge glass rod or plastic rod attracts the positive charge paper at one end, not because it is positively charged in general, rather because it is a charge neutral one and positive charge is induced at the right side.
রিমেম্বার এখানে দুটো মিস্টেক স্টুডেন্টরা করে। প্রথম মিস্টেকটা বললাম যে পেপারকে তারা চার্জ করে। পেপার ইজ নট চার্জ, পেপার ইজ আনচার্জড। স্টিল ইট ক্যান বি অ্যাট্রাক্টেড বিকজ দেয়ার ইজ চার্জিং থ্রু ইন্ডাকশন। এখানেও ইন্ডাকশনের থ্রুতে চার্জ হয়েছে, এখানেও চার্জিং থ্রু ইন্ডাকশন হয়েছে। What is charging through induction? Charging through induction is simply you put a charged material into an uncharged one, then electron moves from one end to the another, or electron concentrate at one end, acting like as if it is charged. That's called charging through induction. পাশে এই ভিডিওটাকে বারবার পজ দিয়ে এই সেন্টেন্সটা শুনবেন, ঠিক আছে? দেন আরেকটা মিস্টেক যেটা স্টুডেন্টরা করে ফেলে, সেকেন্ড মিস্টেকটা হচ্ছে তারা বলতে চায় যে ওকে ফার্স্টে কি বললাম পেপার ইজ চার্জ, সো পেপার ইজ নট চার্জ, পেপার ইজ আনচার্জ। সেকেন্ড মিস্টেকটা স্টুডেন্ট যারা করে তারা বলতে চায় পজিটিভ চার্জ মুভ টুয়ার্ডস দি নেগেটিভ গ্লাস রড। নো, পজিটিভ চার্জ ক্যানট মুভ। পজিটিভ চার্জ যেখানে আছে এটা এখানেই থাকে। কি মুভ করে? অনলি ইলেকট্রন। ইলেকট্রন দেখেন এ থেকে সবগুলো কনসেন্ট্রেটেড হয়েছে টুয়ার্ডস দি পজিটিভ প্লেট, আর এখান থেকে ইলেকট্রনগুলো রিপেল হয়ে কনসেন্ট্রেটেড হয়েছে টু দি আদার এন্ড। সো ইলেকট্রনের এই মুভমেন্টের জন্য রাইট সাইডটা অ্যাপারেন্টলি কি হয় পজিটিভ চার্জের উপর অ্যাক্ট করে। সো পজিটিভ চার্জ ইজ নট মুভিং। সো দুটো মিস্টেক স্টুডেন্টদের, একটা বললাম পেপারকে চার্জ কনসিডার করা, এখানে নেগেটিভ চার্জ এখানে পজিটিভ চার্জ কনসিডার করা, নো ইট ইজ নট, পেপার ইজ আনচার্জড। সেকেন্ডলি proton moves or positive charge move, thereby এই এন্ডটা পজিটিভলি চার্জ হচ্ছে এবং এই এন্ডটা নেগেটিভলি চার্জ হচ্ছে। what moves only? what moves only? It's electron. ইলেকট্রনই মুভ করে, আর কিছু মুভ করে না। ক্লিয়ার? এটা ঠিক আছে, আমরা একটু সামনে আগাচ্ছি। ওকে, নেক্সট হচ্ছে ফোর্সেস বিটুইন চার্জেস। এটা আপনারা জানেন যে অপোজিট চার্জেস অ্যাট্রাক্টস এন্ড লাইট চার্জেস রিপেলস। তো লাইট চার্জেস রিপেলস আপনি কেমনে বুঝবেন যে আপনার গ্লাস রডটা বা প্লাস্টিক রডটা একটা পজিটিভ হইছে একটা নেগেটিভ হইছে, এটা বোঝার উপায় কি? দুটোকে আপনি থ্রেড দিয়ে, কটন থ্রেড দিয়ে হ্যাং করাবেন। সিম্পল, হ্যাং করানোর পর একটার কাছাকাছি আরেকটাকে নিয়ে আসবেন, আনার পর যদি দেখেন যে একটা আরেকটাকে অ্যাট্রাক্ট করতেছে, বুঝবেন দে হ্যাভ অপোজিট চার্জ। যদি দেখেন যে একটা আরেকটাকে রিপেল করতেছে, বুঝবেন দে হ্যাভ সেম চার্জ। এটা এখানে লেখা আছে ফোর্সেস বিটুইন চার্জেস। আম্মা জান পড়ে ফেলে, আপনার নামটা আমি ভুলে গিয়েছি। ফাইজা, ফাইজা পড়ে ফেলে। ইয়েস, এখানে একটা ফেনোমেনন আপনি অলরেডি জানেন, যেটা আমি বললাম যে পজিটিভ পজিটিভ রিপেলস, নেগেটিভ নেগেটিভ রিপেলস, পজিটিভ নেগেটিভ অ্যাট্রাক্টস। বাট একটা সেন্টেন্স বা একটা ওয়ার্ড এখানে একটু এক্সপ্লেন করার বিষয় আছে। এই ওয়ার্ডটা হচ্ছে ফার্স্ট সেন্টেন্সের লাস্ট ফ্রেজটা, মনোযোগ দেন। Charged object can exert forces on other charged object without being in contact with them. That is important thing. ধরেন আমি আপনাকে আমার দিকে পুল করব, আমি ওয়াসিকে আমার দিকে পুল করতে চাই, কি করতে হবে? I need to grab the jacket of ওয়াসি, or I need to grab the hand of ওয়াসি, অথবা ওয়াসি টি-শার্ট ধরে টান দিতে হবে, আই তোমার একদিন কি আমার একদিন, তুমি এই কদিন কেন ক্লাসে আসো নাই? anyway, so I have to do that, right? অথবা যদি দেখি যে না ওয়াসি হচ্ছে কি এরকম যে তাকে পেতে হলে আমাকে শক্তপোক্ত ভাবে করতে হবে, কি করবো? আমি ওয়াসিকে বেঁধে ফেলবো, বেঁধে ফেলে এবারে রোপটা ধরে আমি কি করবো বা স্ট্রিংটা ধরে আমি টান দিব টু গেট ওয়াসি। So to exert a force to Wasi, I need to reach him out directly, or I need something to reach him. এরকম সেখানে লাঠি আছে, লাঠি দিয়ে কি করবো? ওয়াসির কাছে নিয়ে ওয়াসিকে একটা ঠুস করে একটা গুঁতা দিব টু এক্সার্ট আ ফোর্স। আদারওয়াইজ আমি কিন্তু যত এরকম ম্যাজিক্যাল এক্সপ্রেশন নেই টেনে নিয়ে আসার চেষ্টা করি, যে তোমার ম্যাজিশিয়ানরা আছে না, দেখবা তোমার ডিফারেন্ট শো গুলোতে গিয়ে এরকম ম্যাজিক অ্যাপ্লাই করে, আর ম্যাজিকের থ্রুতে অনেক কিছু হয়ে যায়। সো আই কান্ট ডু ম্যাজিক। it's working, so I'm pulling you, feel the pull. anyway, so এখানে তারা যেটা বলতেছে, the charge
objects, however, doesn't need to be in contact or in touch. তাদের একটার সাথে টাচড হতে হবে, দেন তারা অ্যাট্রাক্ট করবে? নো, ইট ইজন্ট নেসেসারি। একটা পজিটিভ চার্জের কাছে আপনি একটা নেগেটিভ চার্জকে নিয়ে যাবেন, দেখবেন এখনো তারা কাছাকাছি আসেই নাই, স্টিল দে ফিগার আউট দি পুলিং ফোর্স। ওকে, আপনার 1 মিনিট আছে, জমা দিয়ে দেন বাবা। 1 মিনিট, হ্যাঁ, সাবমিট করে তারপরে যান। ক্লিয়ার? এক্সাম্পল, আরেকটা এক্সাম্পল, ম্যাগনেটিক ফোর্স। কিরকম? আপনি একটা নর্থ পোলকে একটা সাউথ পোল অফ দি আদার ম্যাগনেট কাছাকাছি নিয়ে আসবেন, দেখবেন এক জায়গায় আসার আগেই তারা কি করতেছে? পরস্পরকে পুল করতেছে। একটা নর্থ পোলের কাছে একটা নর্থ পোল নিয়ে যাবেন, দেখবেন ওটা এখান থেকে দৌড়াইতেছে। Did you touch them? No, still they are experiencing repelling and attracting force respectively. Why is that? It's because the magnetic force, electric force, and also the gravitational force doesn't need a thread, doesn't need direct contact to apply force. You are here at the ground. You jump up, you're going to fall for sure, right? Why is that? Is there anyone pulling you down? Is there anyone holding you down? Is there anyone, who ties a knot with a rope and holding you down? No one. No one is pulling you down. Then why you come down always? You throw something up, it's coming down. Why? Is there someone pulling that? Is any magic here acting? The answer is no. What's acting here? The gravity. The gravitational pull, to be specific, right? Now, is or does gravity need some thread to something? No, it doesn't have a thread, right? Does it have a rope, string, any kind of invisible hands? No. So we prove here, without the contact, the force can be applied. Clear? So কার ক্ষেত্রে বললাম? Magnets, charge of materials or charge objects, and lastly gravity. So gravity ক্ষেত্রে, magnetic ক্ষেত্রে, charge material ক্ষেত্রে, they don't necessarily need to be in contact to apply the force. Okay? সামনে গেছি আমরা এবার। পড়াচ্ছি আপনার? আচ্ছা, আসুন। আচ্ছা, আচ্ছা, আসুন, সমস্যা আসলে আপনি যাই। হ্যাঁ, forces between charged and uncharged object. পড়ে ফেলি। হ্যাঁ, বলতেছে it is possible for a charged object to attract something that is uncharged. এইবার হচ্ছে কি এটার এক্সপ্লেনেশনটা, যেটা আমরা একটু আগে এক্সপ্লেন করলাম। That something is uncharged, you are charged, still you can apply a force. Interesting, right? Like আমরা যখন গ্র্যাভিটেশনাল পুলটা এক্সপেরিয়েন্স করি ডাউনওয়ার্ড, আমাদের ক্ষেত্রে মনে হতে পারে যে gravity is pulling us only, but the answer is you also pull the earth, but your force is too negligible to pull the earth upwards when you jump. তো যখন আপনি জাম্প করেন তখন আর্থ আপনার দিকে না গিয়ে আপনি আর্থের দিকে আসেন, because the force, the mass you have and the mass the earth has, if compared to each other's mass, the earth has the greater mass. The force, it is the same. You exert on earth and earth exerts on you is the same. ওকে, আচ্ছা, এটা আমরা পরে পড়বো ইনশাআল্লাহ। তাহলে এখানে আমরা কি দেখলাম? Something is charged and the other one is uncharged, still you can push or pull them. So এটার last partটা কি বলছে? If you charge a balloon by rubbing it against your jumper or your hair and then hold the balloon against a wall, you will probably find that the balloon sticks to the wall. There is an attraction between the charged balloon and the uncharged one. Expulsion is charging through induction. You remember charging through induction? Like a charged material ke একটা uncharged material কাছে আনলে, depending on the charged material charge, electron on the charged neutral material will move either towards the material or away from the material, making it apparent charge. যেমন আমরা এখানে একটু দেখি, ধরেন if the balloon is negatively charged, ওয়ালটা কি uncharged, সো আপনি যখন এই নেগেটিভ চার্জ বেলুনটাকে ওয়ালের কাছে নিয়ে আসতেছেন, সে ইলেকট্রন গুলোকে কি করতেছে?
রিপেল করতেছে ইলেকট্রন যদি রিপেলড হয় তাহলে ওয়ালের এই সাইডটা which is close to the balloon it acts like apparently positively charged so খেয়াল করবেন মিস্টেকটা কি এখানে মিস্টেকটা হচ্ছে স্টুডেন্টরা বলবে যে পজিটিভ চার্জ সব জায়গা থেকে মুভ করছে টুয়ার্ডস দি বেলুন it is not rather electron has been repelled from the end which is close to the balloon thereby যে সাইডটা ওয়ালের বেলুনের কাছে আছে it is acting like a positive charge এটাকে আমরা বলতেছি চার্জিং through induction induction means you introduce something and your power of field to be specific electric field make the uncharged material charged so charging through induction is the proper term here clear আপনাদের তাহলে balloon is charged but it can be sticked with the wall which is uncharged so what is the explanation because the negative charge balloon repels the electron from the surface of the wall making the surface of the wall apparently positive charge thereby positive charge wall or surface of wall attracts to the balloon and balloon sticks clear baba আচ্ছা এবার দেখেন you can try similar experiment using a plastic ruler and some small pieces of paper rub the plastic ruler on the sleeve of your jumper the ruler will become charged you have assumed that the ruler has become positively charged if it is held close to some small uncharged piece of paper some electrons within the paper will be attracted to the edge closest to the ruler there will be an attraction between these negative parts of the paper and the positive ruler যেটা আমরা একটু আগে এক্সপ্লেইন করলাম একটা পজিটিভ গ্লাস রড এবং at the same time একটা নেগেটিভ গ্লাস রড কি হবে দুটোই এই পেপারকে অ্যাট্রাক্ট করবে why is that because of this charging through induction আমার সাথে সাথে এই ফ্রেজটা একটু রিপিট করেন এটাতে যেন আপনারা ইউজড টু হয়ে যান চার্জিং থ্রু ইন্ডাকশন সো চার্জিং থ্রু ইন্ডাকশনটা তাহলে কিভাবে হয় চার্জ অফ দি চার্জ ম্যাটেরিয়াল সে কি করে ইলেকট্রন অন দি আনচার্জ ম্যাটেরিয়ালকে ইদার পুল করে অথবা পুশ করে যেটার জন্য ক্লোজ এন্ড টু দ্যাট আনচার্জড ম্যাটেরিয়াল অ্যাক্টস apparently as positive charge or negative charge thereby making them allow to attract or stick with the charge material যেমন এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি প্লাস্টিক যে রুলারটা রয়েছে এটা পজিটিভলি চার্জ আমরা ধরে নিয়েছি তাহলে পেপারের ইলেকট্রন গুলো কি করেছে দেখেন প্লাস্টিক যে রুলারটা রয়েছে তার দিকে মুভ করেছে thereby প্লাস্টিক পেপার পেপার পিচটা এখানে কি রকম ভাবে অ্যাক্ট করতেছে as if it is a negatively charged end so this end stick with the ruler clear আমাদের okay এবার যে আলোচনাগুলো আসবে that's going to be a little interesting one I hope আপনারা এটা পড়েছেন আপনারা কি এটা পড়ছেন গোল্ড ইলেকট্রোস্কোপ এই পর্যন্ত কি পড়তে বলেছিলাম পড়তে বলি নাই তাহলে আমরা চলেন একটু আগে আমাদের যে হোমওয়ার্কটা ছিল এটা একটু সলভ করব হোমওয়ার্ক ছিল কোশ্চেন নাম্বার 1 এখন যে আলোচনাগুলো আছে এটা একদিনে করলে সবচেয়ে বেটার হবে সো আমি হয়তো আজকে এটা আলোচনা করব না আপনাদেরকে এটা পড়তে দিব এখন গোল্ড ইলেকট্রোস্কোপ static electricity use inkjet printer photocopier then the last one electrostatic precipitator এই কয়েকটা আমরা একদিনে আলোচনা করব and these are all similar kind of principles they use and through that inshallah you will understand how we can use the static electricity in our real life baba submit kore number 1 pore felan question আমরা যাব proton charge ki +1 specifically 1.6 into 10 to the power minus 19 coulombs okay next -1 right then electron charge ki uncharged আমরা 0 বলি না আমরা বলি it is uncharged or 0 বলা যেতে পারে next number B yes নিউক্লিয়াসে কি কি থাকে প্রোটন থাকে
নিউক্লিয়াসে কি থাকে প্রোটন এন্ড নিউট্রন আর নিউক্লিয়াসের বাইরে রিভলভিং অবস্থায় কি থাকে ইলেকট্রন এই তো শেষ নাম্বার সি yes same number of electron with compared to the proton number D কি বলি আমরা এদেরকে অ্যাটমকে আয়ন্স কারেক্ট or rubbing ওই যে পিচ অফ ক্লোথ এবং গ্লাস রডের যে এক্সাম্পলটা ছিল ওইটা ড্র করতে পারেন গ্লাস রড or plastic rod with type of clothes like silk and wool এগুলো ড্র করতে পারেন আপনাদের ইচ্ছা যে কোনো দুটো টাইপ অফ ম্যাটেরিয়াল দুটো ইনসুলেটর আপনি রাব করেছেন এবং একটার সাথে আরেকটা রাব করেছেন thereby একটা পজিটিভ চার্জ হলো একটা কি হবে নেগেটিভ চার্জ আমরা একটু এইটা একটু দেখি নাম্বার 2টা আমরা একটু এখন সলভ করব হ্যাঁ একটু দেখে ফেলি আপনারা এটা অ্যানসার করতে পারেন কিনা দেখেন তো নাম্বার 2a a cracking sound can sometimes be heard when removing a shard শার্ট খোলার ক্ষেত্রে অনেক ক্ষেত্রে ছোট ছোট স্পার্কের মতো একটা ছোট ক্র্যাকিং সাউন্ড অনেক সময় আমরা শুনি স্পেশালি ইন উইন্টার নাও why is that because আমাদের বডিটা ক্লথের সাথে কি হয় যখন আমরা পরে থাকি তখন এটা বারবার রাবড হলে কি হয় এটা চার্জড দেখবেন শীতের সময় আপনারা সিল্ক বা স্পোর্টস টাইপের এই টাইপের কোনো ক্লথ যদি ওয়্যার করেন পরে লেটস আপনি আপনার শার্টটাকে খুলে ফেলছেন খুলে ফেলার পরে হাতের কাছে রাখবেন দেখে হাতের যে লোমগুলো রয়েছে দেখবেন একটু রেসপন্স করতেছে মুভ করতেছে আপনি ক্লথ মুভ করতেছেন হাতের লোমগুলো দেখবেন মুভ করতেছে নাও why they move because it has an impact on the hair right why because it is charged so এই যে ক্র্যাকিং সাউন্ডটা হচ্ছে কিসের জন্য the charges jumps from one end to the another চার্জ যদি জাম না করতে তাহলে এখানে ক্র্যাকিং সাউন্ডটা হতো না পরেরটা দেখেন sometimes after a journey in a car you can get a small electric shock when you touch the handle of the door কেন it's because আপনি যখন মুভ করতেছেন in winter specifically আপনার surface of the car it gets charged because it gets friction with the air particle so air particle এর ক্ষেত্রে যেহেতু এখানে friction generate হয়েছে so car handle এ এখানে চার্জ গুলো এসে কি হয়েছে concentrated হয়েছে একটা লেভেলে when you touch the car handle as because you are a conductor and as because you have a connection with the ground it often that the user gets shock because ইলেকট্রন যেগুলো এখানে স্টোরড হয়েছিল ইলেকট্রন গুলো কি করে আপনার বডির থ্রুতে মুভ করে টু দি গ্রাউন্ড আর আপনার বডির মধ্যে মুভ করে if electron moves you get a shock because that is electricity clear তাহলে কার হ্যান্ডেল টাচ করলে আমরা কেন শকড হই it's because it gets charged when moving so charge is stored at the car handle once you touch it passes through your body giving you a shock clear আচ্ছা রেকর্ড থেকে পজ দিয়ে আপনার आंसर লিখে ফেলুন ওকে আমি আর থেমে বলতেছি না নাম্বার সি a plastic comb is able to attract small pieces of paper immediately after it has been used once it has been used it has friction with the hair thereby the comb becomes charged so when you put close to the piece of paper it charges the paper through induction thereby attracting the piece of paper clear same pause the note niye felen after landing aircrafts are always arched before being refueled কেন আমরা লাস্ট দিন ডিসকাস করছিলাম যে কেন আপনার ফুয়েল ট্যাঙ্কার যেগুলো রয়েছে ট্রাক এগুলো যখন স্টেশনগুলোতে আসে তারা এটাকে আর্থ করে কেন বিকজ দুটো কারণে এটা চার্জ হয় একটা হচ্ছে যখন এটা মুভ করতেছে থ্রু এয়ার আর একটা হচ্ছে যখন অয়েল গুলো তাদের যে নজল দিয়ে বের হয়ে আসতেছে তখন ফ্রিকশন হচ্ছে তো এরকম সময় যদি এখানে ফ্রিকশনের জন্য চার্জ জেনারেট হয় এবং স্পার্ক জেনারেট হয় then that is the material to ignite the fire petrol is there diesel is there so what's going to happen there might be a fire and thereby explosion so এটা অ্যাভয়েড করার জন্য কি করা হয় এয়ারক্রাফট যেহেতু এয়ারে মুভ করতেছে অনেক ফ্রিকশন আছে অনেক ডাস্ট পার্টিকেল আছে ক্লাউডস আছে এদের সাথে তার কি হয় ইন্টারাকশন হয় বা ফ্রিকশন হয় so the aircraft becomes charged so after landing if you don't let it uncharged fast by connecting a wire to the ground or earthing it then what gonna happen
charge will be there. You start fueling them. চার্জটা কি করবে তখন আপনার যে ফুয়েল যে ইনজেক্টর রয়েছে বা যেদিকে আপনি ফুয়েলটাকে ইনসার্ট করতে যাচ্ছেন এখানে স্পার্ক জেনারেট করবে, because charges will jump or move. এই স্পার্কটা জেনারেট হলে এখানে ইগনিশনটা হবে, ইগনিশন হলে আপনার এক্সপ্লোশন হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। সো ফার্স্ট চার্জ ইজ দেয়ার, চার্জ থাকলে কি হতে পারে স্পার্ক, স্পার্ক থাকলে এখানে ফ্লেমেবল ম্যাটেরিয়াল থাকলে ইগনিশন হতে পারে, এন্ড ইগনিশন হলে এখানে কোয়ান্টিটির উপর ডিপেন্ড করে ফায়ার বা ব্লাস্ট বা বোম এগুলো হতে পারে। ক্লিয়ার? এখন আপনারা যেটা করবেন, আপনারা 3, 4, 5 বাসে গিয়ে হোমওয়ার্ক করবেন। আপনারা এই একটা সেগমেন্ট which is cold leaf electroscope এটা একটু পড়বেন এবং বোঝার চেষ্টা করবেন এবং আমাকে বুঝাবেন। আমি রেকর্ডটাকে স্টপ করতেছি আর ক্লাসটাকে স্টপ করতেছি না, আপনাদেরকে ছেড়ে দিচ্ছি এই সেকশনটা পড়ার জন্য। It is in page number 88, so go to 88 and read the cold leaf electroscope, and if you understand, clear to me and leave the class. Thank you for joining today. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.